வீடியோவா உருவாக்கி பதிவிட்டு வராங்க. அதற்கான அட்டவணையும் என்ன பண்றாங்கன்னா, தனித்தனியா அட்டவணைனா டைம் டேபிள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த டைம் டேபிள வந்து கிளாஸ் வைஸ் கொடுக்குறாங்க, டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்து கண்டிப்பா எல்லாரும் பயனடையணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னொன்னு என்னன்னா, அதுல இருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸும் நீங்க ஸ்கூலுக்கு போனாதான் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நீங்க என்ன பண்ணலாம், வீட்லயும் உட்காந்து அந்த நம்ம மிஸ்ஸோ சாரோ நமக்கு என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதை வந்து நீங்க கல்வி தொலைக்காட்சி மூலமா அவங்க கொடுக்குற கைடன்ஸ்ல நீங்க வீட்லயும் செஞ்சு பார்க்கலாம். டீச்சர்ஸ் இப்ப ஸ்கூலுக்கு வராங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட போய் நீங்க ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒர்க்கா கொடுத்து அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து எவாலுவேஷன் செய்ய சொல்லலாம். மிஸ், நான் இன்னைக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி பார்த்தேன் மிஸ், அதுல வந்து நான் வந்து இதை கத்துக்கிட்டேன், இதை வந்து நான் வந்து ஹோம்ஒர்க்கா செஞ்சிருக்கேன் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம மேம் கிட்ட டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் கொடுத்து நம்ம எவால்வேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. இன்னொன்னு நம்ம ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ கொரோனாவால நமக்கு நிறைய உயிரிழப்பு இருக்கு. நம்ம எல்லாமல்ல இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் நம்மளை பாதுகாத்து வராங்க இல்ல குழந்தைகளா, அதனால நம்ம கடவுளுக்கும் நன்றியை சொல்லணும். அடுத்தும் நம்ம வர்றது 3வது அலை பரவுது, அது ஆக்சுவலா குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப 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 உஷாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவர் குழு எல்லாம். அந்த அறிவுரைப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எல்லாரும் அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க, பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பின்பற்றி நம்ம பத்திரமா இருக்கணும். நம்ம வெளியில போயிட்டு வந்த உடனே கை கழுவுறது, அடிக்கடி கை கழுவுறது, முக்கியமா மாஸ்க் போட்டு, மாஸ்க் வந்து எல்லாத்துக்கும் மஸ்ட், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட். அதுக்கு மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்க் இல்லாம வெளியில போகாதீங்க. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து வெளியில போறதே தவிர்க்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ வந்து குழந்தைங்களால தாங்குற சக்தி நிறைய இருக்குல்ல சில குட்டீஸ், அதனால நீங்க பத்திரமா வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க. கல்வி தொலைக்காட்சியில ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து பயனடைங்க. குட்டி குட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நீங்களும் ஈடுபடுத்திக்கோங்க. பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ், யோகா செய்யறது, அந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டியா நீங்களும் உங்க எப்படி சொல்றது பிசிக்கலாவும் ஃபிட்டா இருங்க. ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க. ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், இப்போ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு குட்டி ஆக்டிவிட்டி செய்யலாமா? சார் ஹாய் குட்டீஸ். மிஸ் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார். சார் வந்துட்டாருங்க, நம்ம மேம் வெல்கம் பண்ணிடலாம். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதே மாதிரி நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஆக்டிவிட்டி டெய்லி தொடர்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் மிஸ். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சரவணன் சார். சார் வந்துட்டேன். மேம் ஆல்ரெடி உள்ளதா இருக்காங்க சார், நீங்க வெல்கம் பண்ணிடுங்க, ப்ரோகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். குட் ஈவினிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். மாணவ செல்வங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு மாலை வணக்கம். நீண்ட நாள் கழித்து நம்ம சந்திக்கிறோம். ஒரு நம்மளுடைய ஒரு கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழாவில் உங்களுடைய பங்களிப்பானது பிரமிக்கத்தக்க வகையில் இருந்தது. அதற்காக இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று இரவு அல்லது நாளை காலைக்குள் உங்களுடைய சான்றிதழ்கள் நம்முடைய குழுவிலேயே உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துடுவோம். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான சான்றிதழ் வந்து குழுவிலேயே உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு நைட்டு இல்லைன்னா நாளைக்கு மார்னிங்குள்ளே வந்துடும். எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எனக்கும் அருண் சாருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு ட்ரைனிங் இருந்ததுனால அதை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தோம். இன்னைக்கு தான் அது வந்து ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து இன்னைக்கு நைட்டு மேக்ஸிமம் நாங்கள் சென்ட் பண்ணிடுவோம். அதே போல சர்டிஃபிகேட் யாராச்சும் ரிசீவ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எனக்கும் அருண் சாருக்கும் நீங்க தனிப்பதிவுல மெசேஜ் பண்ணுங்க. அதுவும் யாருக்கு பார்ட்டிசிபேட் வரலையோ அவங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணிடுறோம். இன்றைய தினம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூ டாபிக், பேசிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்புல நம்முடைய ஜெயின் கல்லூரியிலிருந்து நம்மளுடைய டாக்டர் பி ஆனந்தி அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு சிறப்பாக வகுப்பு எடுக்க உள்ளார். மாணவர்கள் வந்து பொறுமையாக இருந்து அவங்க சொல்றதை வந்து நல்ல முறையில கேட்டு நீங்க வந்து மென்மேலும் உங்களுடைய கல்வி சார்ந்த நிகழ்வுகளில் நீங்க பங்கேற்கணும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு, டாக்டர் பி ஆனந்தி முனைவர் ஜெயின் கல்லூரி அவர்களை ஐடிடி திருப்பத்தூர் சார்பாக வருக வருக என இந்த நிகழ்விற்கு அன்புடன் வரவேற்று இந்த நிகழ்வினை அவரிடத்துல ஒப்படைத்து சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வெல்கம் மேடம். Thank you, sir. Welcome, ma'am. You can start the session, ma'am.
Sir, my voice is audible, sir? Yes, ma'am. Audible. Thank Audible. you. Thank you so much. Thank you. Shall I start, sir? Yes, ma'am. No. Ma'am, start பண்ணலாம் ma'am. Yeah, sir. 1 second. 1 second. Sir, my PPT is audio. Can you visible, sir? ஆகல. Now, sir. Now it is visible. No, ma'am. 1 second. One second, sir. திவாகர் என்ன வேணும் சொல்லுங்க, மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே யுகாஷினி, கூகுள் ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு வந்துடும். ஜிமெயிலில் இருந்தால் செக் பண்ணுங்கள், அப்படின்னா ஸ்பாம் ஃபோல்டரில் செக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். உங்கள் மெயில் ஐடி எது கொடுக்குறீங்களோ அந்த மெயிலில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வந்துடும். தீபக் ஆல்ரெடி குரூப்பில் சென்ட் பண்ணியிருந்தோமே, கல்வி வளர்ச்சி நாள் குரூப்பில் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் இந்த பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிஃபிகேட்டுக்காக கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம். செக் பண்ணுங்கள், அந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வின்னர் சர்டிஃபிகேட்டும் உங்களுக்கு குரூப்பில் மூலியமாக உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் எடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். Now it is visible, sir? No, ma'am. Your photo only showing, ma'am. Okay. Just I'm trying, sir. Okay, ma'am. எல்லாருக்குமே கிடைக்கும், பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். You are not in group. ஓகே, நாங்கள் எங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க, நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம். குரூப் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். Sir, now it is visible? No, ma'am. Okay. ஓகே யுகாஷினி, கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுறேன், நோ ப்ராப்ளம்.
எஸ், வின் பண்ணவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புறதா பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகிறதுனால நம்ம குரூப்லேயே ஷேர் பண்ணுவோம். பிடிஎஃபாகவே ஷேர் பண்ணுறோம். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வின்னர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒன்லி குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம். அது அவங்க மட்டும் எடுத்துக்கலாம். பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட் யார் வரலையோ அவங்க தனியாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் மெயிலை செக் பண்ணி மெயிலை வந்து ரீசென்ட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிடும். Ma'am, any network issue, ma'am? No, sir. Network is there, but Okay. I cannot share the PPT. That's why I'm trying, sir. If I went to share, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஷேர் பண்ணது மொபைல் ஓப்பன் ஆச்சுங்க மேம். மொபைலில் open it, sir. ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் அதுதான் just try பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், வர மாட்டேங்குது. ஒரு டாபிக் சொல்லி நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா சரியாக போயிடுங்க. Without PPT, can I explain, sir? ஓகே மேம். Okay. Okay. Good evening, students. மேம் அவங்க எல்லாமே மியூட்டில் தான் இருப்பாங்க மேம். கடைசி செஷனில் டவுட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேரி ஆன் பண்ணலாம். Okay, sir. Good evening. Good evening, my dear students. Today our topic of discussion is that is basics of business. So first, before entering into our topic, we'll see what is the business, the meaning of business, that is the literary meaning and the technical meaning. So if we'll see the business, that is the meaning of business. In literary sense, the term business means that is being busy. So the condition of business, that is in technical meaning of all commercial and industrial activities that provide goods and services and to the people for the sake of the profit. இதுக்காக நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மெயின் நம்மளோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு ஏர்ன் த ப்ராஃபிட். மெயினா என்னன்னா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ பிசினஸ் பண்ணும்போது அதுல என்ன சொல்றாங்க, பிசினஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் திங்ஸ். So the four things are combination in the business. So we'll see what are the four things is there in that. Human resources. The first thing is human resources, technology, capital resources, and natural resources. The four things are including in the business in daily day-to-day our business activities. That is not included in the business. That is we should not include in these four things in our daily business. So that is the social services and the personal consumption. மேம், Yes, sir. பைலிங்குவல்ல கொடுத்துடலாம் மேம். Sir? பைலிங்குவல்ல கொடுத்துடலாம் மேம். புரியலைங்க சார். ஃபுல்லா இங்கிலீஷ் வேணா பைலிங்குவலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மாதிரி கேக்குறேன். Okay, sir. Okay. பேசிக்கலாம் மேம். Okay, sir. Okay. So social services, personal consumption, and the religious activity, and finally the illegal activities. So we should not include these four things. Okay. Once we'll see the next objectives. So we first we have, before getting into our business, first we have to frame the objectives. Business நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கோ, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அது வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் தட், ஸோ அவர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் தட் இஸ் எக்கனாமிக் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் human objectives, whatever it may be. So we have to frame, first we have to frame the objective of the business, then only we will do our business successfully, right? So first the economic objectives, when we see the economic objectives, earn the profit. அதோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா earn the profit. Profit earn பண்ணணும்ன்ற மோட்டிவ்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிசினஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? So that is the main purpose of the business is to earn profit. So இப்போ பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலே என்ன நம்ம மோட்டிவேஷன்ல பண்றோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து earn பண்ணணும். And at the same time we are doing the services to the public. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா goods and services நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பப்ளிக்கு சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், and as well as we are getting profit. So this is the earning the profit. This is the economic objectives. And second, creation of the market. Okay, so every business creates its own consumer for its products. So ஒரு businessமே எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா,
அவங்கள ஓன் கன்சியூமருக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிசினஸ். ஸோ மோர் கஸ்டமர் கிரியேட்டட் த வைடர் வில் மார்க்கெட். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிசினஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேவரா இருந்துச்சு, பிசினஸ்ல நல்லா போதும் அப்படின்னா, அப்ப மார்க்கெட்ல வந்து நம்மளோட நேம் வந்து குட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் அ கிரியேஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட். The next point is innovation. So if a business want to stay in the market and the best possible use of the resources and they continuously make the innovation new product to the market. So each and every day the consumer expectation is they want to innovate products. ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, புதுசா ஏதாவது வருதா ப்ராடக்ட், அதை நம்ம மார்க்கெட்ல வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் மோர். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பிசினஸ்ல அப்படின்னா, புதுசா நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் சோசியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ இட் வில் கிரியேட்ஸ் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒன்ஸ் நம்ம பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலே இந்த சோசியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம நிறைய கொடுப்போம். ஸோ நம்ம பிசினஸ் பண்றதுனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ a business provides employment to the people, right, and it increases the standard of living of the people. So when we are doing the business, we have to provide the employment opportunity to the public. So it will increase the standard of the living of the people automatically, right? So the next is avoidance of antisocial practices. So it is the main thing. It is not favor that a businessman produce doing antisocial activity such as that is smuggling or overcharging, etc. So we should avoid these things while doing the business. So next is supply of quality product. So the social responsibility of the business is product that too good quality of the product to the market. இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளோட பிசினஸ் நல்லா போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தட் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி குவாலிட்டி. நம்ம ப்ராடக்ட்டை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணணும், ஸோ இது ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ when we supply the product and we have to give the quality of the product. Okay, and the next is yes, components of business. So the business, we'll see the business, industry, and commerce. We have to divide it into three parts. In that, the meaning of industry, that is the term industry refers to that of business activity which is related to extraction of production of products. So industry produces that is the semi product or finished goods for the consumers. இப்போ என்ன பண்றாங்க, இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா செமி ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுவாங்க, ஆர் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுவாங்க. யாருக்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, டு தி கன்சியூமர்ஸ்க்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அப்போ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். And next, the type of industry. We will see the type of industry. The industry that is extractive industry, genetic industry, manufacturing industry, and construction industry. The four types of industries are there. In that, we have, if we are going to business, mainly we have to focus on that the particular that is the commerce. Because the commerce is concerned with the buying and selling of the goods and services. Generally, it is the main thing of the when we are doing business, both of the side, the buying and the selling of the whatever it may be, the goods and services. It includes all those activities which is related to the transfer of goods from the place of the production and to the consumers. Okay, so the commerce divided into two categories, that is trade and aid to trade. Okay, so we'll do the business that is a trade. We can call the trade. So what are the types of trade is there? One is the retail trade, wholesale trade, the external trade, and internal trade. We can say that the four types of trade.
So the retail trade, it denotes that the retailing consists of all the activities which are related to the sale of the goods and services to the final consumers. Once we are producing the goods, we are going to sell the retail shop, and the retail shop is consisting of their activities which is related to their the particular sale or services to the consumers. Then wholesale. The trade involves the purchase of goods in large quantity, and the external trade when any purchase or sales of goods between the two consist. That is, it is called the external trade of the when in India or foreign countries, whatever it may be, the external trade will include these points. And the internal trade, the buying and selling of the goods and within the boundary of the country, is called an internal trade. Well, within India, when we are selling the goods, buying our goods, it is called an internal trade. Okay. So when we'll see that aid to the trade, which type of aids to helping the trades, that is transportation, insurance, warehouse, banking, and advertisement and mercantile agents. If we want to do, if we want to do our business, mainly we have to focus on that transportation and insurance. Whereas all those things, when we do our business, it is the most important thing for everything. Okay. That is in quality of a successful business. If you want to do our quality of business, we have to know the knowledge of business. First, we have to know the knowledge of business. First, நம்ம business பண்றோம் அப்படின்னா அது எப்படி குவாலிட்டியா அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிசினஸ் பத்தியான நாலேஜ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெயின் பண்ணணும். ஸோ என்ன மாதிரியான பிசினஸ் நம்ம பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத, ஸோ பர்டிகுலரா பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பிசினஸோட பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் that will be a successful business அப்படின்னு சொல்றோம். So okay, so ability to plan and organize. அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து பிளான் பண்றோம், எப்படி நம்ம பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் தென் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம யாரெல்லாம் எப்படியெல்லாம் வச்சு யாரெல்லாம் வச்சு நம்ம இந்த பிசினஸ் பண்ண போறோம், அந்த பிசினஸ் எவ்வளவு நம்ம இனிஷியல் அமௌண்ட் எவ்வளவு போட போறோம், அந்த பிசினஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ரீச் ஆக போகுது, அதுல எவ்வளவு நமக்கு ப்ராஃபிட் வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு திங்க் தட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் அவர் பிசினஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த எத்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆர் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த நாலேஜ் மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதாது, கிரியேட்டிவிட்டி டே டு டே டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு என்ன கிரியேட்டிவிட்டிஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட பிசினஸோட ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம we have to develop. And these are the things for quality of our successful businessman. இப்போ ஒரு businessman இருக்கணும் அப்படின்னா, so these are the things including they have to do their business. Okay, once again. So the next, so what is business risk? If you are doing our business, some risk will be there. So without risk, we cannot do any business. Okay, any kind of business. So there is always a chance of suffering losses. கண்டிப்பா பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் வந்து நம்ம மீட் பண்ணி தான் ஆகணும், ஒரு லாஸ் வந்து நம்ம மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி each and every business. And this danger of loss, unfortunately, events in future in the business, that is named as risk. So இந்த மாதிரியான ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அண்ட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் வந்து நம்ம பிசினஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மெயின்லி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, continuously if you are doing 5 years, more than 5 years business அப்படின்னா, and 2 years or 3 years mainly we are suffering that loss. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எடுத்த உடனே ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பிசினஸ் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும்னு சொல்லிட்டு we cannot expect that. ஓகே, ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு லாஸ் கண்டிப்பா வந்தே தான் ஆகணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இனிஷியல் அமௌண்ட்டை போட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ரிஸ்க் வந்து பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த எந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அப்படின்னா, தட் இஸ் த லாஸ். கண்டிப்பா லாஸ் வரும். ஏன்னா நம்மள மாதிரியான பிசினஸ் வந்து நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம புதுசா நம்ம போறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் வரும். அப்ப அந்த லாஸ் வந்து நம்ம பேர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் இந்த ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So business risk is the essential elements of business, but it can be minimized. So risk நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் that is அது ஒரு எலிமெண்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, and we have to minimize that risk and all, and we across that risk we will get our goals. Okay, so
how to cause the risk. So the natural factors changing in the government policy, natural factors, natural calamities அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு இருந்துச்சுன்னா automatically we will change our business. ஓகே, இப்ப ரெய்னி சீசன்ல நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்ணணும், அம்ப்ரெல்லா பண்ணுவோம், ஷூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. வின்டர் சீசன்ல என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. ஸோ நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி we can change our business. ஓகே, business styles. இப்ப சேஞ்சிங் இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசி, கவர்மெண்ட் ஏதாவது பாலிசி போடுறாங்கன்னா அப்ப அந்த டைம்ல அந்த பாலிசி நம்ம அடாப்ட் பண்றதுக்கும் we have to ready that. And competition, we have to daily meet that. Each and every businessman daily they have meeting that competition. கண்டிப்பா போட்டி இல்லாம பிசினஸ் நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அப்ப கண்டிப்பா போட்டி இருந்துட்டே தான் இருக்கணும். அந்த போட்டியை நம்ம மீட் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேலஞ்சஸா எடுத்துட்டு நம்மளுடைய பிசினஸ் நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சேஞ்ச் இந்த டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி we have to manage that all the things of the causes of risk. Okay, so what is now only we are getting into the topic, what is business. So what is business? So yes, a business it is usually defined as a commercial enterprise, some are run by only one person who carry out all the required functions. So a business is usually it is defined as a commercial purpose. எதுக்காக நம்ம business பண்றோம் அப்படின்னா only the commercial purpose. எதுக்காக அப்படின்னா to earn the profit earn பண்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா business பண்றோம். அதுல ஒரு person run by only one person who carry out all the required functions. அப்போ ஒரு person business பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கிற எல்லா functionsயும் அந்த that particular person only he has to carry all those things. Okay, and other employee thousands of people and they provide goods and services to the people overall the world. When the other employees, it may be 1,000 people, and they provide the goods and services to overall the world. So each and every businessman can be defined as its right ownership, the goods produced as services, the type of jobs provided for the function, and it is performed in a community. So, and this is the what the business. And business are started by entrepreneur. Okay, entrepreneur who see a need, recognize the opportunity, and go into the business to meet that need. So business people has to start their business through the entrepreneur. Okay, who see the need, recognize what they are expecting the consumers, and we have to give that opportunity and go into the business to meet that their particular needs. Okay, so business and the people need each other. There are many stakeholders. We depends on the business for products and services, but also for the employment. Not only for they doing their business, and they are providing a public to the employment opportunity. So by inputs, that is inputs, raw materials, labor, machinery, and equipment, and land. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு இன்புட்ஸ் தேவை அப்படின்னாக்கா, ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும், லேபர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோம், மெஷினரிக்கு தேவைப்படும், நமக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும், அண்ட் ஃபைனலி என்ன தேவைப்படும்னா லேண்ட், பர்டிகுலர் பிளேஸ் வி ஹாவ் டு நீட். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்ண போறோம், ஸோ அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் என்ன நம்ம வாங்க போறோம், அந்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான லேபர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த லேபர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது எந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ், எந்த மாதிரியான பிசினஸ் பண்ண போறோம், அந்த மாதிரியான பிசினஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் இருக்கிற பர்சன்ஸை வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷினரிஸ் வாங்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். தீஸ் ஆர் த மெயின் திங்ஸ் while we are doing the business. Okay, then produced output. எப்படி நம்ம அவுட்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா by the way of goods and services மூலமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். So it is mainly focused on efficient use of resources. So இதெல்லாம் நமக்கு ரிசோர்சஸ் இருக்கு, இந்த ரிசோர்சஸை வச்சுதான் நம்ம எஃபிஷியண்டா ஒரு பிசினஸ் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். And it generate a profit or surplus. Finally நம்ம என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த பிசினஸ் பண்றதுனால அப்படின்னா will earn the profit or surplus. Profit நம்ம இன்னொரு வேளை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா we can call it as a surplus அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so who are the stakeholders? Anyone who has an interested in the success of a business. So யாரா இருந்தாலும் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் இன்ட்ரெஸ்டான அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா
that business will be a successful one. அது அந்த business நம்ம பண்ற business வந்து successful ஒன்னா தான் இருக்கணுமே தவிர நம்ம அதுல இருந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பின் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ், மேனேஜர்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ், ஓனர்ஸ், local community environment, suppliers, government, creditors. ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால வந்து பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னன்னா கஸ்டமர் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து கஸ்டமர் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, அந்த கஸ்டமர் இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால சர்வே பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம பிசினஸ் பண்றதுல ஒரு மேனேஜர் கம்பல்சரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மேனேஜர்ஸ் யார் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் கண்டிப்பா இருந்தாதான் ஒரு மேனேஜர் வந்து அவங்கள வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பிசினஸ்க்கு வந்து ஒரு ஓனர் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ அது வந்து அது ஒரு பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு சப்ளையர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்றாங்க, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா நமக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டேக் இன்புட். இப்போ நம்ம இன்புட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இன்புட்ல அப்படின்னா காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட், அந்த மாதிரி காஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் என்ன பண்ண போறோமோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு காஸ்ட் என்ன காஸ்ட்ல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அதுல ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன, வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன, அந்த காஸ்ட் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ண போறோம். தட் இஸ் அன் அவுட்புட். அவுட்புட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் மூலமா நமக்கு என்ன வந்துச்சு, ரெவென்யூ. வி கேன் கால்ட் அஸ் அ ரெவென்யூ. ஸோ அந்த ரெவென்யூ எந்த வேல வருது அப்படின்னா த்ரூ தி ப்ராஃபிட் மூலமா நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் industry. So industry, it is a group of business that all produce similar product. It is called an industry. So enna pandrom, for example we can take an example automobile manufacturer vechukonga. So automobile manufacturer enna sollalaamna car sollana vechukonga for example. So adula enna pandrom appadina automobile parts is automobile industry. இப்ப கார் பண்றோம், கார் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான பார்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் பார்ட்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில. It is separated into 3 categories, that is primary, secondary and tertiary. So for primary என்ன பண்றோம், secondary என்ன பண்றோம், tertiary என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல என்ன ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So first see that the primary industry and thus involved in the first stage of the development of the product, and this is the first stage of the development of the product. இப்பதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ண போறோம் first stage. That is called a primary industry, right? So always natural resources that are later used to manufacture the products, that is mining, finishing, agriculture, forestry, oil or gas extraction, or all primary industries. That is large amount of money is needed for research, equipment and manufacture automation and reduce the need of the labor. So the first primary need of that particular everything should be in a manufacturing point of view only. We have to do that. Next is a secondary industry. So manufacture after that manufacturing the raw materials into finished products, whatever it may be, the gold or silver ores are refined or made into the jewelry. We'll take the jewelry before that ore and refined and made into the jewelry. The crude oil is refined into machine oil, gas oil or plastics, etc. So wheat is milled into flour and backed into the bread and cookies, right? So technology innovation had to lead to the automation with the computer assistant design, and production is increasing using the fewer workers. When we'll move to the that is tertiary industry that provides services to the customers and other business. So oftenly involves selling or using the products that is produced by secondary industries. Tertiary industries or replied expanding the creating of job opportunities in service occupations. And due to the advanced in the technology, and these all the things is including the electronic communication and computer science and other things and going and population busy consumer with less free time and consumer demand for the higher quality of the services. And then how they influence on the business. So the internal and external influences, it is mainly based on that marketing, objective and strategy, human resources, production and operation of management, accounting and finance, and external factors. These are the things which are included in the business. Okay, that is internal and external influences. Next,
that is marketing. When we see the marketing, that is internal or external influences, the marketing analysis and the marketing analysis, the market size. We have to analyze the market size, what kind of market size is there, and the market segmentation, what kind of market segmentation they are following, and the marketing strategy and objectives of business, our business objectives, and versus mass marketing and the marketing portfolio. We have to see that marketing portfolio. And finally, the marketing research. It is a primary or the secondary research. The marketing mix, we'll see that the price, place, promotion, and product. How they are going to fix the price, and what kind of place they want to choose there, and how they are promoting their product, and finally they are finishing their product, and it is called in marketing, right? So the objectives of strategy, legally we have to structure, will take sole proprietorship. Sole proprietorship அப்படின்னா individual person அவங்க பண்ற பிசினஸ் நம்ம சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், we can call it as a sole proprietorship. For example, நம்ம ஒரு சின்ன கடை வச்சு பிசினஸ் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்ம சோல் ப்ரொப்ரை, we can call it as a sole proprietorship நம்ம சொல்லலாம். பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லுங்க, 3 or more persons அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி செய்யும் போது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். நீங்களே கூட +2ல படிச்சிருப்பீங்க, கூட்டாண்மைன்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க, தனிநபர் தொழில் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க, அதை சொல்றாங்க கார்பரேஷன். So the business objective, mission statements and starting business, the stakeholders, customers, suppliers, employees, and communities will see the strength and weakness, opportunity of a threat. Everything we have to include the objectives of the strategy in this point. Okay. So the human resources, while come to the human resources point of view, the objectives and strategy, it is an internal or external influences, including the market and the external factors, and accounting and finance, and finally the production and the operation management. We'll see the management structure and how they organizationally designed. The top manager has to design the management structure in frontline managers operatives. Then the leadership and management styles, autocratic and the democratic leadership will follow that the management structure. The management by objectives also following the human resource, that is human resource factors in our business. Okay, so next is the production or operation management. At the production and the operation management, the human resources, efficiency and effectiveness, stock and quality control, the capacity utilization, and the production methods. So automatically it is the economies and the diseconomies of the scales. If they want to earn the profit, it means they want to do their business successfully, then only they will achieve their target. What are all the things they have meeting their future. Okay, so finally they want to face the main things, accounting and finance. So accounting and finance, the production and the operation management, first they have to meet the profit or loss in their business. And after that, the break-even point, that is the no profit and no loss, that is the break-even point, and balance sheet, and it is a budgeting, and finally it is a revenue. These are all the things which are included in their objectives of their business strategy. And then the external factors, market structure, that is a perfect competition and the monopoly, then imperfect competition, oligopoly. The macro economy, the business cycle is government objective and policy, our own policies. In the legal environment, it is framed by the law, that is the social responsibility, and through the way of the business ethics. And then the basic of business, that is your key business skills. Come to your key business skills, that is running a small business. It is often requires that you become a jack of all traders, and it is therefore the important to know early on the skill that you have. Those you will either have to learn or delete to others. The key business skill to consider, the including point, that is the strategic management, basic accounting, and financial management. Well, see that strategic management, it is creating a business and strategic plan for your business, and make sure you keep it to your business. Okay,
So it is the strategic management. So creating your business. So what kind of strategy they are going to plan, how they are going to do that business, make sure that they have to plan. Okay, and the basic accounting. If they want to do that business, they need the particular basic accounting concept they want to need particularly. Okay, which records to keep, which kind of record they want to follow day-to-day activities in their business, and how to keep them and how to file them. So how to handle the accounts records and all those things, and how to file them for the year ending auditing purpose and all those things. And next, financial management, where to find financing and how to manage it once you will secure it. Okay, so if the people, business people management, hiring your first employee and how to manage them. So the next, marketing is to how to market your business through the traditional channels, the way of traditional channels or web and social medias. They want to see the how they are making their marketing and how they are making the business. Next is how to complete your sale and look after your customers. Operations management, choosing and managing your supplies. The basic of business is a combination that is branding more than a logo, and powerful marketing for small business, getting their business online ideas and tax tips for an accountant. The first year in a business, if they want to see their financial overview, operations for small business, how they want to do their business, and sales strategies for small business, and attracting the hiring top talented, and business viability, the break-even point, that is no profit and no loss. It means that is they don't expect that loss and their business. So business viability, the cash flow forecasting, social media and online marketing tactics, starting a new small business, find out where to begin and how to achieve success. If you are doing a small business, you have to find out where to begin. நம்ம ஒரு சின்ன பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் எந்த பிசினஸ் நம்ம பண்ணணும் அண்ட் ஹவு டு அச்சீவ், எந்த மாதிரியான பிசினஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்ட் யூ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் யூ ப்ரிப்பேர் தரோலி பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் எ பிசினஸ். ஸோ பிசினஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தரோவா என்ன மாதிரியான பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தென் ஒன்லி யூ வில் அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ். பட் ரியலைஸ் தட் திங்ஸ் வில் ஆல்மோஸ்ட் certainly go away. To run a successful business, you must adopt to changing the situation. If you are doing the business, நீங்க business பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சக்சஸ்ஃபுல்லா போகணும் அப்படின்னா and you must adopt to changing the situationக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கிட்டே போகணும். ஓகே, ஸோ கண்டக்டிங் இன் டெப்த் மார்க்கெட் ரிசர்ச். அப்ப எப்போதான் நம்ம அதை வந்து சேஞ்சிங் த மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா நம்மளோட மார்க்கெட்டோட ரிசர்ச் வந்து இன்டெப்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் on your field and the demographic our potential client in an important part of the crafting a business plan. This involve running a survey by holding focus group and researching and public data. எப்போ நமக்கு அந்த மார்க்கெட் கண்டிஷனை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப கண்டிப்பா அந்த மார்க்கெட்ல என்ன பண்றாங்கன்னு ஃபுல்லா நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். Once we have to enter into the business. Okay, so before you start selling your product or services, உங்களோட ப்ராடக்டோ ஆர் சர்வீசஸோ நீங்க சேல்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி you need to build up your brand. உங்களோட பிராண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பில்ட் பண்ணணும் and get a following of people who are ready to jump when you open your doors for business. அப்போ நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அப்போ உங்களை தேடி வர்றதுக்கான பப்ளிக்ஸ் உங்களை தேடி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணாம தான் whatever it may be, a product or services. Okay, you want to do a business with confidence. Okay, so access your finance. How to access your finance? இப்ப நம்ம பிசினஸ் பண்றீங்க, ஒன் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி நீங்க வந்து ஃபினான்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க. ஸ்டார்டிங் எனி பிசினஸ், ஓகே, எனி கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ், எந்த கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதா as a price. So you need to determine
how you are going to cover this cost. நீங்க எப்படி அந்த காஸ்ட் வந்து இனிஷியல் அமௌண்ட் எப்படி நீங்க போட்டு நீங்க வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்ட்டு you have to find out that. Okay, do you have means if you find your started up or will you need to borrow money? Okay, once உங்களுக்கு வந்து நீங்க இனிஷியல் அமௌண்ட் போட்டு உங்களோட பிசினஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்களா, or you are going to let some other place, எங்காவது வந்து நீங்க வந்து பேங்க்ல லோனோ அல்லது எங்காவது கடன் வாங்கி நீங்க பிசினஸ் பண்ண போறீங்களா, that you have to decide that first. Okay, so if you are planning to leave your current job, okay, to focus on your business, இப்ப நீங்க கரண்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ விட்டுட்டு நீங்க பிசினஸ் பண்ண போறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, and have a money to put away to support yourself until you make a profit. அப்ப நீங்க once நீங்க வந்து உங்களோட ஜாப் விட்டுட்டு நீங்க பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ப்ராஃபிட் வர வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், நீங்க எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. And it is best to find out how much your started up cost will be. அப்ப பிசினஸ் நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஆக்சஸ் நீங்க எவ்வளவு காஸ்ட் நீங்க வச்சு நீங்க பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத you have to decide and do your business. Okay, this is the main point of your business. Okay, next, starting a new that is a small business where you begin to achieve success. Okay, so ஒரு business start பண்ணிட்டீங்க and எப்படி அதை வந்து நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர போறீங்க. ஓகே, சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னா you want to make sure that properly starting the business first realize பண்ணணும் என்ன மாதிரியான business பண்றீங்க, எந்த மாதிரியான business பண்ணா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா நமக்கு போகும் அப்படின்றத you have to think. Okay, எந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க திங்க் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பிசினஸ் பண்ண போறோம், அந்த அதுக்கான பினான்ஸ் நம்ம எப்படி வாங்க போறோம், அந்த பினான்ஸ் மூலமா நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் earn பண்ண போறோம். So these are the things you have to think that many startup என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம என்ன ஃபேஸ் பண்ணுவோம்னா கண்டிப்பா ஃபெயிலியர்ஸ் தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் they run out of the money before running a ப்ராஃபிட் முதல் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you should not expect that. Okay, so அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே கூடாது. நம்ம பிசினஸ் நல்லா பண்றோம் அதை மட்டும் தான் நினைக்கணும். ஸோ கோயிங் ஆன் 2 or 3 years அந்த மாதிரி போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாவே நம்மளோட பிசினஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் earn பண்ணணும்ன்ற நமக்கு மோட்டிவே அப்பதான் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றோம். It is never a bad idea to over estimate the amount of startup capital you need, as it can be a while before the business began to bring into sustainable revenue. So once நம்ம business start பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இனிஷியல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் போட்டு நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சஸ்டைனபிள் ரெவென்யூ நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கும். அப்படின்னா என்ன, நிலையான ஒரு வருமானத்தை நமக்கு கண்டிப்பா கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும். அப்ப நிலையான வருமானம் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பிசினஸ்ல நம்மளோட எஃபர்ட்டை நம்ம போட்டுட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so consider finding options. That is startup capital for your business can come from various means. That is the best way to acquire funding for your business depend on several factors. இப்ப பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க பேங்க்ஸ்னா அவங்களே முன் வராங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப சுய தொழில் பண்ணணும், கேர்ள்ஸ் பண்றாங்க சுய தொழில் பண்றாங்க, இல்ல பாய்ஸ் ஏதாவது பிசினஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா பேங்க்குங்களே வாலண்டரியா வராங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லோன் கொடுக்குறாங்க. சோ அப்ப அந்த லோன் கொடுத்து அந்த பிசினஸ் நம்ம பண்றது மூலமா also from various means. That the best way to acquire funding for your business and depends on the several factors. That is including credit worthiness, the amount of needed and the available options. நமக்கு எவ்வளவு available options நமக்கு தேவைப்படுது. எடுத்த உடனே பிசினஸ் பண்றதுக்கு மொத்த அமௌண்ட்டுமே the bank won't give, the bank won't ready to give. Okay, மொத்த அமௌண்ட்டுமே கொடுக்கறதுக்கு பேங்க் வந்து ரெடியா இருக்காது. அண்ட் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட்டு அந்த பேங்க் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கடன் வாங்கி மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பிசினஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். That is available in every bank. Okay, so நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எல்லா பேங்க்ஸுமே நமக்கு வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு they are ready to give their loans. Okay, so that is the business loan அப்படின்னு சொல்றோம். So if you need financial assistance, உங்களுக்கு financially help வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், a commercial loan through a bank is good starting point. என்ன பண்றாங்க கமர்ஷியலாவே லோன் கொடுக்குறாங்க நமக்கு. Although these are often difficult to secure, if you are able to take a bank loan, you can apply for a small business loan through the small business administrations.
So bank நீங்க வந்து approach பண்ணலாம், but small business administration approach பண்ணலாம். They are ready to provide their loan for you, okay, that the commercial purposes. Okay. Next, the business grants. The business grants are similar to loan. That is, however, they need not need to be paid back. The business grants are very competitive and come with a stipulation. Sorry for the inconvenience. Okay. So when we are trying to secure a small business, so grant look for ones that are specific to your situation. That is often including the minority or overview business grants for women or a business and government, whoever it may be, if they want to do that business. It is investors started up requiring the significant funding. For maybe want to bring in an investor can provide several $1 million or more to funding the company with the expectation that the bankers will have to hand over to roll into the running your business. Right, crowdfunding or alternatively you could launch from multiple bankers. Crowdfunding has helped numerous companies in the recent years nowadays, and there are thousands of reliable crowdfunding platform designed the different types of business when they are helping to your business. Ma'am, Yes, sir. ma'am, நம்ம 8:15 டைம் க்ளோஸ் ஆயிடும் மேம். Sir. 8:15 டைம் முடிஞ்சிரும் மேம் நமக்கு. Sir. Yeah, sir. Definitely. Yes, அத இன்ஃபார்ம் I பண்ணுங்க. close at 8:15, sir. Ma'am? 8:10 I'll close, sir. Okay. Okay, sir. மேம், பசங்க உங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க மேம். அதுக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுக்கலாம். Okay, sir. They will interact. Okay மேம். இப்பவே கொடுக்கலாமா மேம்? Within 2 minutes I'll conclude, sir. Okay ma'am, thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, so the business financing or interested in obtaining at this time, the business loan, the cash in advance against the credit card and income, loan for equipment purchases. If you want to purchase the equipments, you can lend a loan from banks and the equipment leases, commercial mortgage loan, or whatever it may be, what kind of loan you want to buy. So determining your legal business structures, before you can register your company or your business, you need to decide what kind of entity it is. Your business structure legally affects everything from how you file your business and your personal liability if something goes wrong. Okay. So if we'll take a sole proprietorship, a single person business பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், if you own the business entirely by yourself, நீங்க தான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனா பிசினஸ் பண்ண போறீங்க. அப்ப அதுல வர என்டையர் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் மே பி சக்சஸ் ஆர் ப்ராப்ளம், you have to bear, okay, and plan to be responsible for all the debt and obligations. And you can register for a sole proprietorship. We want that this can directly affect your personal credit, right? So the sole proprietor அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலா நீங்க பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுல வர எல்லா தடைகளுமே நீங்க தான் வந்துட்டு பேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். தடைகளா இருந்தாலும் சரி, ஆர் உங்களுக்கு லாபமா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். No one will interfere that. Okay. So if you'll take a partnership, alternatively, a business partnership, as its name implies, means that two or more people are held personally liable as a business owner. Okay. The two or more persons சேர்ந்தாதான் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அதுல அந்த 2 or more persons அவங்க எல்லாருமே ஓனர் தான். We called as a owners. And don't have to go it alone if you can find a business partner with the complementary skills to your own. And it is usually a good idea to add someone into the mix to help your business. Okay. So partnershipல எல்லாரும் எடுக்கிற டெசிஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், அக்செப்ட் பண்ணணும். We cannot take individual decision like that. Okay. Next. That is corporation. If you want to separate your that is personal liability from your company's liability,
you may want to consider forming one of several types of corporation. Although each type of corporation is subject to different guidelines, and this is the legal structure generally makes a business as a separate entity from its owners. Okay, and therefore operations can own property, assume liability, and they have to pay some taxes, entire contracts, and they may be like any other individual corporation, especially suitable for new business that plan of going public or seeking funding from venture capitals, etc. Next, limited liability company. That is one of the most common structure for small business is the limited liability company. They can call it as a limited liability company. For a small business பண்ண போறோம் அப்படினாவே அது என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம அப்படினா LLC ன்னு சொல்லலாம். அந்த LLC னா என்ன அப்படினா that is limited liability company. அப்ப நமக்குள்ளேயே லிமிட்டடா நம்ம இவ்ளோ அமௌண்ட் போட்டு நம்ம அந்த கம்பெனியை ரன் பண்றோம் அப்படினா அர்த்தம். The hybrid structure has been legally protection of the corporation while allowing for the tax benefits of the partnership. Ultimately, it is up to you to determine which type of entity is best for your current need and future business goals. Okay, நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான பிசினஸ் வந்து current needs satisfy பண்ண போறோம் and future needs நம்ம satisfy பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And it is important to learn about the various legal business structures available. If you are struggling to make up your mind, it is not a bad idea to discuss the decision with the business or legal advisor. Then register with the government. If you are going to run a company, you have to register with the company, and you will need to acquire a variety of business licenses before you can legally operate your business. For example, you need to register your business with the federal, state, or local governments, whatever it may be. There are several documents you must be prepared before registering your company. Right, the articles of incorporation or operating agreements to become an official organized business entity, and you must register with the government corporation, need an articles of association. That too, the document which includes your business name, business purpose, corporate structure, stock details, and other informations about your company. Similarly, some limited liability companies will need to create an operating agreement for the particular the companies. Thank you, sir. Hello. I have concluded. Yes, thank you. Ma'am? Yes, sir, I have completed. Okay, ma'am. My presentation, yeah. Students, நீங்க டவுட் இருந்தா மேம் கிட்ட கேட்கலாம். தனுஷ்யா, are you ready? Sir? மேம் சொல்லுங்க மேம். Yeah, I have completed, sir. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. நான் அன்மியூட் பண்றேன் மேம். தனுஷ்யா? Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Your name is Anusha? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, your class is interesting, ma'am, and I learned about what is business, ma'am. Ma'am, my doubt is what is marketing, ma'am? I can't understand, ma'am. What is? Marketing, ma'am. What is marketing? Yes, ma'am. Can you say please loudly, Amma? What is marketing, ma'am? What is marketing? Yes, ma'am. It is a major place of doing our business, daily day-to-day activities. That is we can call it as marketing. That when we are selling our product or buying our product, that is the main place. When we are joining together, that is called as marketing. Excuse me. மேம் அவங்க மியூட் ஆயிட்டாங்க மேம். Sir? மியூட் ஆயிட்டாங்க மேம். மியூட் ஆயி நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Sir, மியூட்ல தான் இருக்கு. அவங்க மியூட் ஆயிட்டாங்க. நான் அன்மியூட் கொடுத்தேன் பட் அவங்க மியூட் ஆயிட்டாங்க. Okay. நெக்ஸ்ட் Danush. பிரதீனா? ஹலோ மேம் கிட்ட டவுட் கேட்கலாம் நீங்க. பிரச்சனை நான் பேசுறது கேக்குதா? பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Hi, Pratina. Actually, what you are doing?
Can you interact with me? Pratina. பிரத்தினா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். பயப்பட வேண்டாம். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. என்ன படிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. என்ன படிக்கிறீங்க? இப்போ உங்க ஃபேஸ் அழகா தெரிஞ்சிச்சு. பிரத்தினாவோட ஃபேஸ். நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம்ல? சார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சார். திருநெல்வேலியில இருந்தெல்லாம் கூட ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஆமா, ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்காங்க மேம் நம்ம கிட்ட. ஆக்சுவலா ஈவினிங் 6 o'clock தூத்துக்குடியில இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபோன் பண்ணாங்க மேம். ஓகே ஓகே ஓகேங்க சார். அவங்க சொன்ன டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு. சர்டிபிகேட்ஸ் கேக்கும்போது அவங்க chat பண்ணும்போது பார்த்தேன் சார் chat boxல and they are in திருநெல்வேலி. எஸ் மேம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்காங்க மேம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்ல இருந்து +2 வரையும் இருக்காங்க மேம். ஆக்சுவலி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எங்க இருக்குங்க சார்? மேம் இது நாங்க ஒரு டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து இந்த டீமை உருவாக்கி இருக்கோம் மேம். வெரி குட் சார், வெரி குட். இப்போ யார் வேணாலே வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்களா? யார் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மேம். அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் யார் வேணா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஓகே, you are providing certificate for that. எஸ் மேம். லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் இந்த காமராஜர் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் மேம். ஓகே ஓகேங்க சார். கட்டுரை டிராயிங் காம்படிஷன்லாம் கொடுத்தோம் மேம். ஓகேங்க சார். இதுக்கு ஏதாவது அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியதா இருக்குங்களா? இல்ல மேம், டோட்டலி ஃப்ரீயா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். டோட்டலி ஃப்ரீ. ஓகேங்க சார், வெரி குட், வெரி நைஸ். தேங்க் யூ மேம். ஸ்டூடண்ட்ஸ் வேற யாராவது டவுட் கேக்குறீங்களா மேம் கிட்ட? நான் இப்போ உங்களுக்கு அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு மேம் கிட்ட பேசுங்க. Pratina, you are not ready to ask any question to me? பயப்பட வேண்டாம் பிரத்தினா. நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே. நான் உங்ககிட்ட அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன். நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு மேம் கிட்ட பேசலாம். பேசுங்க. நீங்க क्वेश्चन கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல. மேம் நமக்காக டைம் எடுத்து இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க. அவங்க கூட பேசுங்க. பிசினஸ் பத்தி பேசணும்ங்கறதுல நீங்க ஜெனரலா கூட பேசலாமே. நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இந்த 4 சர்ஸும். அதுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க. I think this is the last say sir. Yes ma'am. ஓகே ஓகே. சோ யாராவது தேங்க்ஸ் பண்ணலாம், ஏதாவது பேசலாம். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Ma'am. Yes. Ma'am, your explanation is very useful to me, ma'am. Thank you so much. Pratina is talking up. No, I'm ma'am. Sita Lakshmi, ma'am. I am Sita Lakshmi, ma'am. Sita Lakshmi. Okay, very good, Sita Lakshmi. Thank you, da. Thank you so much. And what you are doing? Sometimes you go very speedily, ma'am. I can't understand some Actually, points. usually I'm taking class also like that only, da. அதே மாதிரி தான் நான் கிளாஸ் கூட ஃபாஸ்டா போறேன்னு வந்து பசங்க சொல்லுவாங்க. மேம் நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு ஒரு நேச்சர் ஆயிடுச்சு. சரி இனிமே நான் கொஞ்சம் வீடியோ குரூப்ல போட்டு சரியா Sita Lakshmi? Okay, ma'am. Okay, da. Thank you, ma. Thanks for your opinion. Thanks for conducting this, ma'am. This is very useful to me, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Ma'am, ma'am, good evening, ma'am. Good evening, sir. Ma'am, கேக்குதா? Sir? I'm Ilango from Signal High School. Yes, sir. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. Sir? இங்க பேசுங்க. என்னோட வாய்ஸ் Yes, audible. Yes, பேசுங்க. Yes, I'm Ilango, ma'am. Signal High School ன்னு பேசுறேன். என்னங்க சார்? So I'm a commerce staff in இளங்கோ? Ilango. Okay. Signal High School, Thuthukudi. I'm a commerce staff in that school. தூத்துக்குடிங்களா சார்? Yes. Very good, very nice. Okay. So in our school, so more than 10 students, especially 12th standard students participating in this event. Okay. Oh, all the students are from Thuthukudi only. Hello. Very good, sir. Very nice. Okay. You are a Yes, school. in this event, more than Stickner High School, Thuthukudi. Sir, I can't hear your voice, sir. இல்லங்க சார் உங்களுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. One second. Yeah, your voice is breaking. Okay. Is now audible, ma'am? Yeah. Now it is audible. Okay. Okay. So lot of students participating in the event in school, especially 12th standard commerce students. Okay. Very good, sir. Very good. On behalf of that students, I am asking. So tell me, which is suitable business in this
in this type of manner இப்போ வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து பண்ணா வந்து சூட்டபிளா இருக்கும்? You are asking this in this situation. Hello. Yes, ma'am. There's that questions Ilango asking. Asking for this pandemic situation or Yes, ma'am. In the pandemic situation, என்ன business பண்ணா suitable இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாரு. suitable இருக்கும் அப்படின்றீங்க. Okay. What's your opinion? Yes. Okay. நம்மளே செல்ஃபா ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன கடை வைக்கலாம். ஓகே, அல்லது ஸ்டேஷனரி ஷாப் வைக்கலாம். ஏதாவது நம்மளே நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டியில நம்மளே ஏதாவது இண்டிவிஜுவலா சோல் ப்ரிப்பரேட்டரா நம்மளே வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா that will be helpful to your business. ஓகே, ஸோ யாரோடையும் நம்ம வந்து மிங்கிளாகி பண்ணாம நம்மளா இண்டிவிஜுவலா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதனோட எஃபர்ட் எல்லாமே நமக்கு, அதோட கெயின் எல்லாமே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சின்ன கடையோ ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் நம்ம பண்ணலாம். Okay, okay. It will be safe. Okay. Yes, okay. Okay, fine. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Karthikeyan, ma'am கிட்ட பேசுங்க. கார்த்திகேயன் சார், GHS நரிப்பள்ளி சார். இது புவிசார் குறியீடு பொருட்கள்லாம் எல்லா பொருளையும் இப்ப தமிழ்ல ஃபேமஸான பொருட்களை ஒரே கடையில வச்சு சேல்ஸ் பண்ண முடியுங்களா மேடம்? சார், புவிசார் குறியீடு இருக்குல்ல, மணப்பாறை முறுக்கு, திருநெல்வேலி அல்வா, ஆமாங்க சார், அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு சேல் பண்ண முடியுங்களா? பண்ணலாமே சார், நம்ம நினைச்சா பண்ணலாம். சரிங்க, நம்மளால முடியும், பண்ணலாமே. இது நம்ம தயாரிக்க கூடாதுங்களா? அது வாங்கிதான் பண்ணுங்களா? எதுங்க சார்? நமக்கு மணப்பாறை முறுக்கு, திருநெல்வேலி அல்வா எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? If we have the capabilities of that kind of making the manapari whatever things நமக்கு முடியும் அப்படின்னா நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணலாமே, வாங்கி பண்ண வேண்டியங்கிறது அவசியம் இல்லையே. சரிங்க மேடம், சரிங்க மேடம். பட் அந்த நேம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுல மேம், அந்த பிராண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன மாதிரியான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் அவங்க போட்டு அவங்க மேக் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணலாமே, அதை விட நம்ம டேஸ்டியாவே பண்ணலாம். சரிங்க மேடம், தேங்க் யூ. Any other question? Students, ma'am கேளுங்க. டைம் திருப்பி நம்ம. Good evening ma'am. I'm Srikaran from Bignar Higher Secondary School ma'am. I can't hear your voice ma. Ma'am, I am Srikaran from Bignar Higher Secondary School ma'am. Okay. Your explanations were beautiful ma'am. Thank you so much. Thank you ma. I can understand all that things nice. Ma'am. And you said no ma'am now. Very nice. What you are doing? Ma'am, I am studying 12th standard ma'am, commerce group. You are studying 10th standard? 12th ma'am, 12th standard. Okay. Belongs to which group? Commerce group ma'am. Oh, commerce. Very good. I am also a commerce professor only. Thank you. Okay ma'am. Thank you ma'am. Can you ask any question? நேத்ரா ராஜு, நீங்க கேக்குறீங்களா? Raju. Your name is Raju, huh? What are the subjects you have in your +2? ராஜு, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசாதான் கேக்கும், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. Ma'am, I am Netra Raju. Yes. Netra. Ma'am, I'm 7th standard, ma'am. You are studying in 7th standard. Good. Yes. Very good. Thank you, ma'am. Ma'am, very good. From Namakkal district. You are from Namakkal district. Oh my God. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Nice. Do you want to say anything, Netra? Ma'am, தமிழ்ல கூட சொல்லு நேத்ரா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, தமிழ்ல கூட பேசலாம். Ma'am, this class for useful for me. This class is very useful for you. Thank you. Yes ma'am. Okay. Thank you so much ma'am. Thank you. Thanks a lot, Netra. Thanks a lot. Thank you ma'am. Thank you da. Thank you. Ma'am, டைம் நம்ம முடிய போகுது ma'am. சரிங்க சார். ஓகே மேம். இந்த ITT திருப்பத்தூர் டீச்சர்ஸ் டீமுக்காக
பெரிதான டைம் கால டைம் நமக்காக பொறுமையா மாணவர்களுக்கு விளக்கி காமர்ஸ் குரூப் மாணவர்களுக்கும் விளங்கும்படி பொறுமையாக நமக்கு விளக்கம் அளித்த ஆனந்தி மேமுக்கு நம்ம ஐடிடியின் சார்பாக மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதற்கு உதவி புரிந்த நம்ம ஜெயின் காலேஜ் பிரின்சிபல் மேம் இன்பவல்லி மேமுக்கும் தாட்சாணி மேமுக்கும் நம்ம ஐடிடியின் சார்பாக பள்ளி மாணவர்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you, sir. Thank you, all the students. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Can I leave, sir? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Students, next class பார்க்கலாம். தீபக் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கங்க. 9786884566. இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துறேன். லிங்க் மறுபடியும் சொல்லுங்க. 9786 99 88 4566 4566. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம பாட்காஸ்ட் மூலமும் ஐடிடி பாட்காஸ்ட் மூலமா டெய்லி திருக்குறள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இப்போ 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் தமிழ் லெசன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதை கேளுங்க. ஜிகே கொஸ்டின் கொடுக்குறோம், அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து லைன்லயே இருங்க, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு மீட்டிங் வந்து இதோட முடியுது. நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல பார்ப்போம். பாய். தேங்க் யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.